Naitwa afisa mwandamizi wa uhifadhi Amina Rashid Salum, na simamia kitengo cha utalii Hifadhi ya Taifa Ruaha. Hifadhi ya Taifa Ruaha imejaliwa kuwa na vivutio vingi. Upekee wa hifadhi hii kwanza ni uasili wa hifadhi hii. Hifadhi hii bado ni hifadhi ambayo haina msongamano wa wageni wengi au kwa maana ya miradi mingi ya kuifanya kwamba iwe ina msongamano. Kwa hiyo upekee wake kwanza ni eneo ambalo bado liko kwenye uasili wake, lakini pia ina vivutio vingi. Hifadhi ya Taifa Ruaha ni maarufu kwa kuwa na wanyamapori wengi aina mbalimbali. Mfano, sifa kubwa ya hifadhi hii ni kuwa na simba wengi. Simba ambao wanatembea kwenye makundi makubwa. Tembo ambao pia wanapatikana kwa makundi makubwa. Nyati katika makundi makubwa, lakini mamba na viboko katika mto Great Ruaha ni moja ya kivutio katika hifadhi hii. Lakini hifadhi hii pia imejaliwa kuwa na aina tofauti za swala ambazo unazipata katika hifadhi moja. Kuna maeneo ambayo unakwenda unakutana na aina moja mbili za swala. Huwapati kwa wingi wao katika hifadhi, katika eneo moja. Mfano naongelea tuna swala aina ya tandala mkubwa na tandala mdogo, lakini tuna pofu, tuna swala aina ya palahala, korongo, kongoni, nyamera. Kwa hiyo hao wote ni aina ya swala. Maeneo mengine unaweza usiwaone, lakini ukiwa hapo Hifadhi ya Taifa Ruaha unawaona kwa wakati mmoja ukiwepo ndani ya hifadhi hii. Kwa hiyo mbali na vivutio vya wanyamapori, Hifadhi ya Taifa Ruaha imejaliwa kuwa na kivutio kikubwa ambacho tunakiona hapa katika ubora wake, mto Great Ruaha. Mto Great Ruaha ndio uhai wa hifadhi hii, kwa maana wanyama na mimea inategemea uwepo wa mto huu. Kwa hiyo ni kivutio, lakini pia ndio inayotoa maisha katika hifadhi hii. Na sasa hivi tunaona katika ubora wake mto huu umejaa, unatoa muonekano mzuri wa hifadhi. Wageni wanafurahi. Ni tofauti na ukija kipindi kingine unakuta mto umekuwa maji yamepungua, lakini sasa hivi ni kipindi cha mvua, mto umejaa. Kwa hiyo Hifadhi ya Taifa Ruaha imejaliwa kuwa na vivutio hivyo vikubwa, lakini mandhari ya hifadhi hii imejaliwa kuwa na mandhari nzuri, milima, mabonde, lakini miti aina ya mibuyu. Na mti wa mbuyu ni mti maarufu sana. Ni mti ambao pia tunaoita ni keystone species. Kwa maana ni mti ambao una umuhimu pia katika maisha ya viumbe au uhai wa wanyama na mimea mingine. Ndege wanapata kuweka viota kwenye mibuyu. Tuna nyuki wanategemea mibuyu. Kuna tembo wanategemea mibuyu, na hasa kipindi cha kiangazi. Tunafahamu mbuyu unatunza maji. Kwa hiyo tembo anatumia mti wa mbuyu katika magome yake kutii kiu yake, kwa maana kutafuta maji, na hasa kipindi kile cha kiangazi. Kwa hiyo tunaona namna gani hifadhi hii imejaliwa kuwa na vivutio vingi. Kwa hivyo uwepo wa vivutio hivi unasababisha tuwe na shughuli mbalimbali za utalii ndani ya hifadhi. Mbali na utalii ambao wengi wameuzoea wa kutembea kwenye magari, hifadhi hii pia utalii wa kutembea kwa miguu unafanyika, kwa maana mgeni anapata fursa ya kuona vivutio kwa karibu zaidi, mbali na makelele ya magari. Kama ni vipepeo, ukiwa unafanya utalii wa kutembea kwa miguu utawaona kwa karibu. Wale wanyama wadogo ambao ukiwa kwenye gari huwezi kuwaona, au ile mimea ambayo huwezi kuiona ukiwa kwenye gari, ukifanya utalii huu utapata fursa hiyo ya kuiona. Tuna utalii wa kuvua samaki. Ni moja kati ya utalii upendwa katika hifadhi yetu, kwamba mgeni anavua samaki na anamwachia, anapiga picha, atapima,
atamwachia aendelee na maisha yake. Ni kivutio kikubwa kwa sababu hii inaleta ushindani kwa wageni. Kwa maana ya ushindani kwa ukubwa wa samaki ambao amempata mgeni huyo. Sisi tuna utaratibu, kila zoezi hili linapofanyika, mgeni amekamata samaki, tunaweka records. Kwa hiyo inaipa furaha mgeni kuona kwamba yeye amekamata samaki mkubwa zaidi kushinda waliomtangulia. Kwa hiyo inaongeza chachu ya uwepo wake ndani ya hifadhi. Lakini pia tuna utalii wa usiku, ambako utalii huu ni muhimu sana, na hasa katika kuona wale wanyama ambao hawapatikani usiku, au wale wanyama ambao wanakuwa active usiku. Wale mfano wanyama wanaowinda wanyama wengine usiku, ni wakati wao pia wa kufanya mawindo. Na ni usiku ni tulivu, utasikia sauti za wanyama, sauti za ndege, utapata amani ya moyo. Lakini pia tuna utalii wa kuruka na puto, balloon safari, ambapo mgeni au mtalii anapata kuiona hifadhi akiwa angani. Kwa hiyo na yenyewe ina muonekano tofauti. Unapokuwa kwenye gari, unapotembea kwa miguu, utalii kwa kutumia balloon safari, manake unaangalia vivutio ikiwa kutokea angani. Kwa hivyo niseme tu hifadhi hii imejaliwa kuwa na vivutio na inafikika kwa njia ya barabara kupitia Iringa kwa sasa, na kwa njia ya ndege. Tuna viwanja vya ndege ndani ya hifadhi. Sasa hivi tuna viwanja viwili ambavyo vinatumika kwa ajili ya kupokea wageni. Kwa hiyo watu wasiwe na hofu kwamba nitafikaje. Hifadhi ya Taifa Ruaha inafikika. Lakini pia watu wasiwe na hofu kwa sababu kuna zana kwamba labda kuja kutalii ni gharama. Lakini si gharama, na hasa kwa wale wageni ambao ni wa ndani, gharama ni nafuu kwao ukilinganisha hata na wageni ambao wanatoka nje. Kwa hiyo wasiwe na hofu, kama huduma zipo. Mwingine atajiuliza kwamba sasa nikifika kule nitalala wapi au nitakula wapi. Tuna malazi ya bei nafuu kabisa ambayo kila Mtanzania mwenye nia anaweza kumudu. Lakini pia huduma ya chakula ipo. Kwa hiyo asije akafikiri kwamba huku atakuwa mbali na nyumbani kwake. Akifika Ruaha itakuwa ni zaidi ya nyumbani. Naposema ukija Hifadhi ya Taifa Ruaha ni vizuri ukalala, kwa sababu ukilala utaweza kutumia muda wako vizuri, au utaweza kutembea ndani ya hifadhi hii na kuenjoy. Wanakuja watu ambao kwa siku wanakuja na kuondoka, lakini tunawashauri, hifadhi hii ni kubwa sana. Ndani ya siku moja huwezi kuimaliza. Manake utatumia masaa machache sana kufurahia vivutio vilivyomo humu ndani. Lakini ukawa una siku 2 za kulala ndani ya hifadhi, utaweza kupata vitu vingi kuliko kutumia masaa machache. And I'm a resident in Tanzania. I've been in Tanzania for about 20 years, and I've been coming to Ruaha regularly over the last 10 years. We've been staying in Dar es Salaam, and we've even come from Dar es Salaam driving far to come to Ruaha. Why do we come to Ruaha? It's a lovely park. There's lots of birds around. I'm a bird watcher and a bird photographer, so I enjoy coming to the park. Always when I arrive, I arrange with Amina prior that I come, and she will prepare the campsites for me. They'll cut the grass, and I'll make sure there's water in the camp. So it's always very well prepared for when I arrive at the camp. It's a nice park to camp in. There's always wildlife around as well. And there's, like in the rainy season, it's green and there's lots of water, and elephants and hippo around. So it's just a lovely park to come to. I've arrived this morning at about 8 o'clock at the gate, and since then I've already seen 65 bird species. So I've had a good day birding, and I expect to see another 30 or 40 species before the sunset. Enjoy Ruaha because it's quite close to Iringa for me. It's very accessible. It takes me 2.5 hours to drive from Iringa to the park. The road to the park is good, and usually the park is not that busy, so you
if you see wildlife, you're often alone with it. There's not lots of gari around, and it's just there's not a lot of people around in the park. The roads are good in the park. You can go nearly everywhere, even in the rainy season, and it's one of the less visited parks. So it's not that busy. That's important for me. But again, as I said earlier, the facilities are really good. The camps are looked well after. There's always the grass always cut, and it's just comfortable being in the park. It's friendly when you arrive at the gate, and if I need to arrange anything, I call Amina, and she's always available. So I enjoy. I've been to most of the parks in Tanzania, including the Serengeti, Tarangire, Manyara. But I still prefer Ruaha above them all. So, okay. Well, I don't mind animals too much because I'm a bird watcher. But I often, there's hippos down in the river just below the camp here. I enjoy elephants always. They're always very nice to see. I've seen leopard in the park. I've seen lion. I've seen wild dogs. So I've seen a lot of wildlife in the park already. But as I say, I prefer the birds, and I take birds photos as well. So that's my priority when I come. And I also enjoy coming to the park just for the tranquility. When the sun sets and it's quiet, and the hippos start to make noise in the river, and the fish eagles call, that's one. That's where I want to be. I think it's important that they arrange prior to coming, especially when they come camping, because then Amina can arrange to get the campsite prepared and make sure that there's water in the tanks and the grass is cut. So it's important to communicate beforehand that you come. And I've always stayed at the private campsites at Ifuguru, but nowadays the public campsites are as good as the private campsites. So you can camp at any of them. My preferred one, Ifuguru is still a preferred campsite, but I'll say Kiboko is also lovely. On the river, there's always some animals around, and so I'll suggest that people come to Kiboko. It's a good campsite. Since she's become president, she's been very, very good for the country. She's been good for investment. She's been good for the people, and she's been very wise in the decisions that she made. She encourages people to come back to the country. A lot of investors has come back since she's been the president, and I hope she will continue in that way. At this stage, I hope she's going to stay president, and we're very happy that she's president, and she's doing the country really well. When you camp, you are all on your own. You don't have a lot of people around you. It's quiet, and it's just a lot more tranquil when you camp than staying in the hotels. If you stay in a lodge in Ruaha, it's obviously different. If you stay at Ikuka or one of those camps, it's lovely lodges. And I've stayed at Ikuka in the past, and it's really a good lodge. But I still prefer to camp. It's just nice and quiet, and you're dependent on yourself, and there's no fences, and the animals come close at night, and it's just better than staying in the hotels. Camping alone, yeah. No, so it's but it's I've camped many times like that, everywhere in Tanzania. So it's not new to me. I've camped many times, yeah. So, and the animals don't bother you. The kiboko will come by there, and elephants will come, but they will not bother you. So yeah. So, okay. Lions, they don't come here. They walk there. You can hear them, but they don't come. They don't come to the camp.